السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي. Hello my friends, welcome back to my channel again. Today we are going to cover a video about adverbs of frequency in Arabic, which is كلمات التعبير عن التكرار. كلمات التعبير عن التكرار, which is adverbs of frequency, like always, often, never, sometimes. These type of words we are going to see in Arabic, and we are going to see examples also from these adverbs. Let's start. دائما, دائما, always, دائما. المثال, an example: هو دائما يستيقظ مبكرا. هو دائما يستيقظ مبكرا. He always wakes up early. هو دائما يستيقظ مبكرا. The second word is أبدا. أبدا, which means never. أبدا. Example, مثال: هي أبدا لا تأكل اللحم. هي أبدا لا تأكل اللحم. هي, she, أبدا, never, لا تأكل, eats, doesn't eat, اللحم, meat. She never eats meat. She never eats meat. هي أبدا لا تأكل اللحم. The third word is أحيانا. أحيانا, which means sometimes. أحيانا. An example, مثال: نذهب إلى الحديقة أحيانا. نذهب إلى الحديقة أحيانا. نذهب, we go, إلى الحديقة, to the park, أحيانا, sometimes. A correct translation, full translation is: we sometimes go to the park. نذهب إلى الحديقة أحيانا. The next word is غالبا. غالبا, which means often. غالبا. An example, مثال: هي غالبا يقرأ الكتب في المساء. هي غالبا يقرأ الكتب في المساء. هو, he, غالبا, often, يقرأ الكتب, reads books, في المساء, in the evening. He often reads books in the evening. هو غالبا يقرأ الكتب في المساء. The next word is نادرا. نادرا, rarely. نادرا. مثال, example: هي نادرا ما تشاهد تلفاز. هي نادرا ما تشاهد التلفاز. هي, she, نادرا, rarely, ما تشاهد, doesn't watch, التلفاز, TV. She rarely watches TV. هي نادرا ما تشاهد التلفاز. If you observe something, when it is a negative word, like very rarely, نادرا, or other one, never, for example, أبدا, we use the negative, we make the sentence negative. Like, we don't say هي أبدا تأكل اللحم. We say هي أبدا لا تأكل اللحم. لا. And the same thing is here, rarely. That means doesn't do it much. So we put
ما تشاهده. We did not say هي نادرا تشاهد التلفاز. We say هي نادرا ما تشاهد التلفاز. Okay, this is just to highlight. The next word is عادة. عادة, usually. عادة. مثال: نحن عادة نذهب إلى العمل بالسيارة. نحن عادة نذهب إلى العمل بالسيارة. We usually, عادة, usually, نذهب, go إلى, to, العمل, work, بالسيارة, by car. نحن عادة نذهب إلى العمل بالسيارة. We usually go to work by car. Now we are going to see the next word. بين الحين والآخر. بين الحين والآخر, which means from time to time. بين الحين والآخر. المثال, an example: أزور عائلتي بين الحين والآخر. أزور عائلتي بين الحين والآخر. أزور, I visit, عائلتي, my family, بين الحين والآخر, from time to time. أزور عائلتي بين الحين والآخر. The next one, في بعض الأحيان. في بعض الأحيان, at times. في بعض الأحيان. مثال: في بعض الأحيان أحب أن أكون وحدي. في بعض الأحيان أحب أن أكون وحدي. At times I like to be alone. في بعض الأحيان, at times, أحب, I like, أن أكون, to be, وحدي, alone. The next one is, or not next one, sorry, this is finished. Now we are going to see some examples from these words. تطبيق الكلمات في الجملة. تطبيق الكلمات في الجملة. So the usage of these words in the sentences. دائما أتناول الفطور في الساعة السابعة صباحا. دائما أتناول الفطور في الساعة السابعة صباحا. دائما, I always أتناول الفطور, I have breakfast, في الساعة السابعة صباحا, at 7 o'clock in the morning. I repeat again. دائما أتناول الفطور في الساعة السابعة صباحا. I always have breakfast at 7 a.m. in the morning. The next example. أبدا لا أنسي مواعيد الطبيب. أبدا لا أنسي مواعيد الطبيب. Never, لا أنسي, I never forget مواعيد الطبيب, doctor's appointment. أبدا لا أنسي مواعيد الطبيب. The next one. نلتقي أحيانا بعد العمل. نلتقي أحيانا بعد العمل. We sometimes meet after work. نلتقي, we meet, أحيانا, sometimes, بعد, after, العمل, work. نلتقي أحيانا بعد العمل. We sometimes meet after work. The next one is غالبا ما أعمل من المنزل. غالبا ما أعمل من المنزل. I often work from home. غالبا, often, ما أعمل, work, أعمل, work, من المنزل, from home. غالبا ما أعمل من المنزل. The next one. نادرا
ما أذهب إلى السينما. نادرا ما أذهب إلى السينما. I rarely go to the cinema. هو عادة يذهب للنادي الرياضي بعد العمل. هي عادة يذهب للنادي الرياضي بعد العمل. He usually goes to the gym after work. هو عادة usually يذهب go to للنادي الرياضي gym بعد after العمل work. He usually goes to the gym after work. أقرأ الكتب بين الحين والآخر. أقرأ الكتب بين الحين والآخر. I read books from time to time. أقرأ I read الكتب books بين الحين والآخر from time to time. The last one. أشعر بالتوتر أشعر بالتوتر في بعض الأحيان. أشعر بالتوتر في بعض الأحيان. I feel nervous at times. أشعر بالتوتر في بعض الأحيان. Yes, this is the end of today's video, dear friends. Please do not forget to subscribe and turn on the notification bell to be notified for the new videos. And also I would appreciate if you like the video and put a comment, which will help me to grow my channel and support me to make also help me to make more videos. Thank you very much. Take care of yourself. Assalamu alaikum.